Greetings in Spanish. Saludos. Level A1, Complete Beginners. Saludos informales, informal greetings. Hola, it means hello, hi. Hola. You reply by saying hola. Hola. Notice how the H is silent. We say hola, not hola. And the O is pronounced O. Hola, it's not hola. Hola. ¿Qué tal? It means what's up. ¿Qué tal? You can also say ¿Cómo estás? It means how are you? ¿Cómo estás? Or you can say both together. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? You reply by saying muy bien. ¿Y tú? Very well. And you? Or you can say bien or excelente. Gracias. Well, excellent. Thank you. When we leave, we say adiós. It means goodbye or bye. Or hasta pronto, see you soon. Or hasta luego, see you later. Or you can say 2 or 3 together. Adiós, hasta pronto. You reply by saying adiós, hasta pronto, hasta luego. Or you can say adiós, hasta luego. Notice how the H is silent. Hasta pronto. It's not hasta. Hasta pronto, hasta luego. Let's have a look at the complete dialogue. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien, gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta pronto. If you want to watch the full lesson, you can go to the complete Spanish course on this same channel, Level A1, or visit the website www.masterspanishacademy.com.